exclusive telephonic conversation with a jail insider. NewsX gets you the explosive revelations about how special treatment was indeed being given to Sasikala in the Bengaluru Central Jail. How will Karnataka Chief Minister Siddaramaiah defend the brazen misuse of power by the jail administration? That now remains the big question. Let's watch this first. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅದೇ NewsX ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಸರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆ ಬಂದೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ, 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಈ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರೇ, ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರ? ಇದು ಶಶಿಕಲನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಅವರು? ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವರು? ಹೊಸೂರು MLA ಯಾರವರು? ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸರ್, ಏನೋ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹೆಸರು. ಹೊಸೂರು MLA, ಹೊಸೂರು MLA ಸರ್. ಅವರೇ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರೇ, ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ISD ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಸರ್. ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಸ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ VIP ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರ? ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರ? ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಹಾಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮತ್ತಿಂದ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ರೂಮ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, CS ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇವರು? 2 ತಾಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. 2 ಗಂಟೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ VIP ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರು, ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದೋಗಿದಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅವತ್ತೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅದೇ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಒಳಗೆ? ಸರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೇಡೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸತ್ಯ? ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಂದ ಅವರು ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅತಿಥಿಗಳು. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ತಗೊಂಡ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಫೋಟೋ ಸರ್, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ. ಓಹೋ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಗ್ರದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತವ ಇವರೇ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಎಂಪಿಗಳು ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಂಪಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಅವರು ಸರ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಂಪಿಗಳು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಸಕ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬಿಡೋದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು. ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತಲೂ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತೆಲುಗಿದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ತೆಲುಗಿದು ಒಳಗಡೆ? ಅವ್ರು ಸರ್ ಡೈಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಕೊಡಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಾರ್ಡನ್. ಕಪ್ಪು ಹೊರಗಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾವು ತಂದ್ಕೊಡವ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ತವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಷ್ಟು? ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಳಗಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಹೋಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಇದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ. ತರಕಾರಿ ಒಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ? ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ನಡೀತಿದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರದೇನೋ ಊಟ ಏನೋ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಈ DIG ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ
ಇವತ್ತು ಡಿಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರ? ಟಿವಿ ಗಿವಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರ ಇವತ್ತು? ಸರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಡಿಜೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಹೊರಬರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಟ್ರೈ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸರ್. ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವರು ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರ, ಏನೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಏನಾದ್ರು ಆತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ? ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಡ್ಗಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಂತ? ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಯಾವ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಕಡೆ? ಬರ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. Let's now go across to my colleague Jay Prakash, who in fact got us that exclusive story. Jay, for days now we've been talking about how DIG Roopa has been brave enough to expose the rot that seems to exist in the Bengaluru Central Jail, and in the process she's taken on so many powerful people, including her boss, the DGP. And rather than taking her allegations seriously, you actually have a situation where the Chief Minister of Karnataka seems to be finding fault with her for going public. But given the revelations that have been made now by this particular jail staff in that conversation with you, there is now absolutely no doubt left about exactly what's going on inside that jail. This is something that Siddaramaiah and everyone else in the administration will have to accept. Well, absolutely. This corroborates what DIG Roopa has been saying about the entire week that we have been reporting on this issue. In fact, it all started with that 8-page report where she's made damning allegations about all the nepotism and corruption inside the Parapnagrara jail. While there are 8 to 9 points, 2 of them are very critical. One about Abdul Karim Telgi, how he is leading a luxurious life inside the jail, and the second one about VK Sasikala, the General Secretary of the AIDMK. Well, she has gone to say that there are corruption, 2 crore money exchange for VVIP facilities given there. And we also, in fact, broke this story on day one itself as to what are the kind of facilities that Sasikala was availing inside the jail. When we broke that story, we also spoke about how there is a meeting room which is created next to the Chief Superintendent of Jail, Krishna Kumar's office cabin there. There's a room with a revolving chair and there are chairs there where meeting is allowed. Now, this particular source of ours tells us the absolute truth, because he's been there, he's the man on ground, and he's been asked not to register the name of those VVIPs who come there. There's pressure from the higher-ups telling them not to put their names in the register and allow them because they are VVIP visitors inside the jail. Now, he's gone on to say that these are MPs, MLAs, former Tamil Nadu speakers, a current speaker, deputy speaker, 2 of ministers, 1 education minister. This is all facilitated by a MLA of Hosur. Remember, Hosur is just about 15-20 kilometers from Parapnagrara jail, and this man is the AIDMK MLA. His name is Balakrishna Reddy. Now, this man says that Balakrishna Reddy used to accompany many of these AIDMK leaders from Chennai, and the way they used to identify these as AIDMK ministers is by looking at the rings that they were wearing, where there was a picture of Sasikala, the huge finger rings that these ministers were wearing, and they also identify certain ministers by their face. He also speaks about how Dinakaran came twice last week. He met her he was the last one to meet Sasikala at the Parapnagar prison, and he says that there is no record whatsoever, and just to play it safe, the prison authorities there have made it an off-the-record meeting, and he goes on to say that there were meetings that happened there at the Parapnagar jail which ran into 2 to 3 hours. There's no limit of whatsoever there, and it was a free-for-all when it comes to Sasikala and her aides or the political leaders.
Now, he's also saying that many ministers who are currently holding portfolios of education and other portfolios in the Tamil Nadu government used to come and meet Sasikala. This really shows how Sasikala used to run the government. It's a remote control government that she was running sitting at the Paratnagara jail. Jay, if you could give me just a moment. You're absolutely right. This is damning. This is something that the administration, the Siddaramaiah government will have to now look into. They cannot deny it. It's on camera. We'll come back to you in just a moment, Jay. Before that, let's get a reaction from S. Prakash, BJP leader, who joins us on the phone line at this stage. Mr. Prakash, there's been one damning video after another that seems to expose what's going on in the Bengaluru Central Jail under the Siddaramaiah administration, and it seems to completely vindicate what DIG Roopa has said. How do you as a BJP leader view this, and also the fact that the Chief Minister has ordered a DGP probe into this entire controversy? Is that enough? Certainly not enough. He has ordered a probe by a former IAS officer into all the irregularities or the revelations made by DIG Roopa. They have dismissed it initially. Now that the videos are surfacing, which is vindicating her report clearly. Government is caught napping clearly. State Siddaramaiah government, though it has got two home ministers, one super home minister and a home minister. Earlier there were 3 home ministers. Now it is reduced to 2. But still, many irregularities, corrupt deals are taking place inside the jail. The drinks are supplied, speed is played. Now the Bangalore Central Jail is converted into a bar and restaurant by the jail officials. I am surprised still that jail superintendent has not been suspended from the service for all the violations allowed in the premises. All right, Mr. Prakash, thanks very much for sharing your views with us. Let me go back to Jay Prakash at this point. Jay, you know, we've been talking about how this is a clear vindication for DIG Roopa, who first came out with these explosive revelations in her report. But fact of the matter is that rather than focusing on the allegations that have been made, which now seem to have been corroborated by a series of videos that have come out, you actually have the government trying to find faults with the cop herself. And she has in fact gone on record to say that she feels singled out and targeted. Some would say, where does the priority of the Siddaramaiah government lie? Others would allege maybe there is a cover-up. Well, absolutely. That's the moot question that we're raising here. Why shoot the messenger? Actually, the focus should be on the irregularities that she has brought out. But unfortunately, the focus is on DIG Roopa. Obviously, it suits the present dispensation because the government is looked at in bad light, because it's the Siddaramaiah government which has allowed such kind of corruption to take place inside the jail premises there, where high-profile convicts are lodged in the central prison, be it Telegi or VK Sasikala. Now, Home Minister portfolio is also held by the Chief Minister. So he must be really upset with the fact that in his own ministry and his own department that such a rot exists, which has now been exposed at the national level. The entire country is watching how there is corruption and nepotism inside the Paratnagara jail. And we all know that VK Sasikala and the weightage she holds vis-a-vis the political dispensation in Tamil Nadu. This being the case, now the focus is on Siddaramaiah, and he is trying to divert it by saying or just making a very weak comment that she should have not gone to the media, but she should have told her higher-ups. But D. Roopa, and again, including to NewsX, where she gave... All right, thanks very much, Jay, for those details. And in fact, this will be our big focus tonight at 9:30. Hero Cop vindicated yet again. She, of course, is the one who exposed the truth, and yet it seems she's being punished by the Karnataka government should the Chief Minister apologize to Roopa.